வணக்கம் நேயர்களே. இந்த இனிமையான காலை வேளையில் விருந்தினர் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதிலே மகிழ்ச்சி. நாம் ஒவ்வொரு வாரமும் வித்தியாசமான துறைகளிலிருந்து அனுபவங்களை பெற்ற ஆளுமைகளை விருந்தினர்களாக சந்தித்து வருகிறோம். இன்றைய மனிதனுடைய மிக அடிப்படையான பிரச்சனை நான் யார் என்பது, என்னோட வாழ்க்கை எதற்காக என்பது. இந்த கேள்விகள் மனித குலம் தோன்றிய காலத்திலிருந்தே தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றன. எல்லோருக்குமான விடை இதற்கு தெரிந்திருக்கிறதா? இதை பற்றிய தேடல்களும் ஆராய்ச்சிகளும் அலைச்சல்களும் அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே உலகத்தில் இருக்கின்ற பல்வேறு மத தலைவர்கள், தத்துவ ஞானிகள், அறிஞர்கள், வழிகாட்டிகள், குருக்கள் என மக்களை தியானத்தின் மூலம் மிக உயர்ந்த ஒரு மனித நிலைக்கு கொண்டு செல்வதற்கான முயற்சிகள் அத்தனையும் இந்த உலகத்தில் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்கப் போகின்ற விருந்தினர் கடந்த 70 ஆண்டுகளாக ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா மிஷன் என்கிற ஒரு அமைப்பு உலக சமாதானத்திற்காகவும் அமைதிக்காகவும் நல்லெண்ணத்திற்காகவும் ஒருங்கிணைப்பிற்காகவும் பல்வேறு ஆன்மீக குணங்களை ஒரு தனி மனிதனுக்குள் புகுத்த வேண்டும், ஒரு சிறப்பான மகிழ்ச்சியான தெளிவான சமரசமான வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதற்காக வழிநடத்த வேண்டும் என்ற கொள்கையோடு உலகத்திலே 90 மற்றும் 100 நாடுகளுக்கு மேலாக தனது மையங்களை அமைத்து மக்களுக்கான ஆன்மீக சேவையை செய்து வருகிறது. இந்த அமைப்பினுடைய அடிப்படையான தத்துவம் தியானத்தின் மூலமாக இறைவனை அடைவது, இறைவனை விரும்புவது, இறைவனோடு கலப்பது. இது தொடர்பாக இன்று நம்முடைய அரங்கத்திற்கு அதனுடைய தலைவராக பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற மதிப்பிற்குரிய திரு கமலேஷ் பட்டேல் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் இந்த அமைப்பினுடைய செயல்பாடுகளை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம். வாருங்கள், அவரை சந்திப்போம். Dear viewers, we are going to meet one of the most eminent gurus of this time, who spreads awareness about happiness, love and joy through meditation, who is none else than the president of Sri Ramachandra Mission, respected Kamalesh Patel ji. Let us talk about his life journey and the mission's activities. Sir, vanakkam. Vanakkam, sir. And namaste. Vanakkam and namaskar everyone. I'm really happy to invite you for this program. Thank you. On behalf of Doordarshan and its viewers, we just extend our heartful congratulations and greetings for you to become the president of Ramachandra Mission, Sri Ramachandra Mission, and take the message forward to the people of the globe to live in peace and prosperity. We are happy that we have joined us this morning to have and throw more light on the activities of the mission. What is Sahaja Marg? Can you throw more light on this? Definitely. Sahaj Marg is all about leading a lifestyle of such an order in a very simple, in a very natural way. Life that is full of joy, peace and harmony within, with the family, with the community at large, with environment and everything that surrounds us. This is made possible through meditation. And why meditation? Because only through meditation, only through the deep silence within, one is able to get inspired messages day in and day out on many things like what to do, what not to do especially. And our own experiences will go on guiding us stage after stage. You see, the very idea that God is present everywhere, we admire this idea. We love this idea. Even a person who does not believe completely, he still believes in God out of fear. But one would love to believe in God out of love. Until this knowledge, the belief is actualized through a real heartfelt experience. And this is what Sahaj Marg is offering, practical way.
சகஜமாக என்னங்கிற ஒரு கேள்வி தான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நான். ஒரு இயல்பான சகஜமான ஒரு பாதை, ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கைக்கு, தெளிவான ஒரு வாழ்க்கைக்கு, அமைதியான ஒரு வாழ்க்கைக்கு ஒரு சகஜமான ஒரு பாதை எல்லா நிலைகளிலும் இருக்கணும். உறவுகளில் இருக்கணும், வேலை செய்கிற இடத்துல, சமூகத்தின் மேலே எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ஹார்மோனியஸான ஒரு மனநிலையோடு வேலை செய்கிறதுக்கு உண்டான பாதை தான் எங்களோட பாதை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து எல்லாரும் அடிப்படையாக கேட்குறது கடவுளை நோக்கி என்ன வகையான மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழலாங்கிறது. இல்லை கடவுளை நம்புறவங்க இருக்கலாம், கடவுளை நம்பாதவங்களும் இருக்காங்க. கடவுளை நம்பாதவங்க சில காரணங்களால் பயத்தினால் நம்ம கடவுளை நோக்கி செல்ல வேண்டியிருக்கிறது. ஆனால் அன்பினால் கடவுளை நோக்கி செல்கிற பொழுது தான் ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு மனிதனுக்குள் நிகழ்கிறது, சந்தோஷமான நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது. கடவுளுங்கிறது ஒரு கடன் வாங்கப்பட்ட அறிவு கிடையாது. அது தனது அனுபவமாக, தனது அறிவின் மூலமாக கிடைக்கிற அனுபவமாக மாறுகிற பொழுது அற்புதமாக இருக்கும். இதுதான் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். நீங்களும் வந்து அதை பர்சனலாக பெனிஃபிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கிறது தான் மாஸ்டரோட இந்த கேள்விக்கு பதிலாக என்னால் ஒரு சுருக்கமாக சொல்ல முடியுது. நம்புகிறேன். அடுத்து நம்ம கேள்விக்கு அவர்கிட்ட போகலாம். மாஸ்டர், ஜஸ்ட் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ நெக்ஸ்ட் இஸ் you know the kind of masters what you had, the kind of knowledge and reverence what you received from them. Probably this country, if you take, and it has got its own beauty of respecting the elders and respecting the masters and taking the messages and the values and ethical moral kind of things from them and the spiritual values from them and transcending to the people. Can you just throw more light about the masters, the mission had? Definitely. The person who really invented this lost method of God realization, he made it possible by actualizing the flow of pranahuti, much talked about in Upanishads, merely as a theory, but made it available to common people. When we meditate, it is this pranahuti from the Guru that works like a magic. He made that possible. In his grand vision, he found that this practice was in vogue 72 generations prior to Raja Dasarath. And then when he reinvented it, he tried it out on few people whom he knew. And then the second person in the line, also by the same name, Ramchandra, from Shahjahanpur, came at his feet and became champion to this cause. He perfected this system further, made it available to match the need of today's man. We are really struggling life day in and day out at a different level, various levels, at an alarming rate actually. And how to fit in the age-old technique with a modern approach suitable to a modern man who is constantly on the go. So he made it available in a little altered way. He said, you meditate as much as you can. He also brought in another element to this practice called cleaning process. Through this cleaning, we are able to erase the impressions that we gather day in and day out. For example, when you meet someone, or when you see an object, or when you read a book, when you watch a movie, when you listen to a music, or when you are actually doing nothing at all. We are constantly scanning things, and our heart is impressed with likes and dislikes about so many things, and we go on collecting these likes and dislikes. Because even unconsciously we go on reacting to so many things, and we go on collecting this and form impressions. In our tradition, Hindu tradition, this is called sanskara formations. And based on our collected sanskaras, we lead a present life. In order to lead a future better life, I'll have to work accordingly. So the success of spiritual journey depends on how fast, how quickly I'm able to erase my impressions, sanskaras, or the baggage that I carry life after life, and get rid of it, be liberated from all that, and go beyond all these things. See, that was the part played by the second guru of our system. First guru, his name was also Ramchandra. Second guru, coincidentally, his name was also Ramchandra, both from North India, one from Patel, another from Shahjahanpur. And the third gentleman, he was one of the director at TTK. His name, Parthasarthi Rajagopalachari. He passed on 20th of
December 2014, unfortunately. He inherited this knowledge from the second Guru. He made it available all throughout the world. He propagated our tradition, made it available absolutely at zero cost. In respect of the second Guru, his opinion, saying that God is not for sale. We can't sell spirituality. And according to second Guru, his poignant statement that if God was for sale, how much can you pay? How much would you pay? You have enough. And if you had enough, why do you need God at all anyway? So that is by the way. He propagated this system all throughout the world in more than 100 countries. Educating people with our tradition, say Hallmark tradition from India, we have our presence in every nook and corner. And this was the role played by the third gentleman of the system, third Guru or third Acharya of the system. Fortunately or unfortunately, the role now is upon my shoulder. I like to call myself as an eternal disciple. I don't portray myself. I don't like to be called the master or the guide or the Acharya. I like to be known as an eternal disciple of my masters. I had the training under the second Guru, Pujya Babuji Maharaj Ramchandra Ji of Shahjahanpur. And after his passing on, when Parthasarathi Rajagopalachari, the third in tradition, came into the picture, my Guru Bhai, at the same time, my Guru himself, he trained me so that this spiritual work from India can go out to all nook and corner, to all sincere seekers of spirituality and benefit from it. உங்களுடைய குருமார்கள் உங்களுக்கு முந்தை இருந்தவங்களை பற்றி நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். நான் இதுக்கு முன்னாடி 3 பேர் இருந்தால் சொல்கிறாங்க. முதலாவது அவர் பேர் ராமச்சந்திரா தான் பேர், ரெண்டாவது இருந்த பேர் ராமச்சந்திரா, மூணாவது வந்து பார்த்தசாரதி ராஜகோபாலாச்சாரி, 3 பேர் சொன்னாங்க. 3 பேரும் ஆன்மீகத்தின் மூலம், தியானத்தின் மூலமும் மக்கள் மனசில் அமைதியும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் சமரசத்தையும் கொண்டு வரதான் அடிப்படை எண்ணம் இருந்தாங்க. வேத காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் சொல்கிற அடிப்படையான விஷயங்களை கற்றுணர்ந்து முதல் குரு சொல்லி சென்ற விஷயங்களை இரண்டாவதாக அந்த குருஜி ராமச்சந்திரா அவர்கள் அடிப்படை தன்னை பார்க்கிற உணர்வோடும் அதன் பிறகு தன்னை சுத்திகரிக்கிற ஒரு செயலையும் செய்ய வேண்டும் என்கிற விஷயங்களை சொன்னார். பல்வேறு குப்பைகளையும் அழுக்குகளையும் தேவையற்ற அச்சங்களையும் உள்ளே வைத்துக்கொண்டு ஆண்டவனை அடைவது இயலாத காரியம். அதுக்கு என்ன வகையான கிளீனிங் ப்ராசஸ்லாம் பண்ணனாங்கிறத ரெண்டாவது குரு சொன்னார். மூன்றாவது குரு திரு ராஜகோபாலாச்சி அவர்கள் செய்த விஷயம் என்று கேட்டால், இந்த விஷயத்தை இந்தியாவில் இருக்கின்ற கடவுள் தொடர்பான, ஆன்மீகம் தொடர்பான, தியானம் தொடர்பான விஷயங்களை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் எடுத்து செல்றதுக்கு உண்டான சாத்தியக்கூறையில் கண்டிருந்து இந்த இயக்கத்தினுடைய பணிகளை உலகம் எடுத்து சென்ற பணியை சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இருக்கிற குருவாக திரு கமலேஷ் பட்டேல் அவர்கள் தன்னை குரு என்று கொள்வதில் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது. நான் அவர்களுடைய ஒரு உள்ளுக்குள் இருக்கிற சீடனாக, அடிமட்ட சீடனாக இருப்பதிலே எனக்கு விருப்பம் என்கிறார். இது அவருடைய பெருந்தன்மையை காட்டுகிறது. அடுத்த கேள்வி அவர் முன்னாடி வைக்க வேண்டியதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, பட்டேல்ஜி என்ன பண்ணாங்க, எங்கே படித்தாங்க, எப்படி ஆன்மீகத்துக்குள்ளே வந்தார் அவர், இது எல்லாம் எப்படி சாத்தியமாச்சுங்கிறது அந்த மேஜிக் பற்றி இப்போ கேட்கலான்னு நினைக்கிறேன். Sir, I think just we have been talking quite seriously about spirituality now. I want to know our new viewers that where were you born, what were you, where did you study, and how you just got into this mission, and can you talk about this journey of your childhood days till now, sir? Okay. I was born in a Hindu family. My father, farmer by profession, and side hobby he developed was as a Vaidya, Ayurvedic doctor. Very humble family in a small village in Gujarat. I studied in that village up to 4th, then next village up to 7th, 8th grade in another village, and then my life started in a hostel in Arya Samaj, Gurukulam. The real spiritual journey started perhaps very early at age. My father used to say that ever since I started walking, I would pull his dhoti actually. Every time he would go to temple, I would drag him and made sure he takes me to temple. Time came, I fell in love with Swami Vivekananda literature, but I was more attracted towards his Guru, Ramakrishna Paramahansa. While reading few pages, I would
go into ecstasy. I would start crying, and the way he would cry for his mother, Kali, I would also cry for something I don't know for what I was crying. But at the very early age of 11 or so, one day I had a very beautiful experience which repeated when I joined the system. Sometime in the month of July 1976, I left my home. I wanted to travel like Swamiji, Swami Vivekananda, hoping that I would travel all over India and learn something from the great people of India. So many sannyasis are there, so many enlightened people are there. My aim was to learn things from them, see. Fortunately or unfortunately, God knows how our destiny takes turns. Moment I left home, I reached a nearby Tirtha on the bank of river Narmada. There was a beautiful temple there, and one old sadhu was seated there in the temple. He asks me, "Young boy, why are you here?" I say, "I want to travel all over India. I want to become like you. I want to learn things from so many enlightened people." He said, "You can learn all these things even in your house, in your own homes, with your parents. Go back. I have made a mistake many years back. I cannot go back home now. I don't have any more home left. There is nobody left in my family. But you have a family, you go back." He encouraged me. He pleaded with me actually. Old man must be about 80 years old. He said, "You must go back." And I respectfully listened to him and said, "Okay, I'll go back for now." And in that very first session of meditation that was given to me by one of the trainers of the Sahaj Marg system, I was absolutely in totally trance-like condition and gone beyond all that in the very first sitting, what we call, through pranahuti. That matched my experience which I had at 11th, in the 11th year of my life. The same meditation, I had a profound revelation that yes, I have met my Guru, but I have not seen him as yet, since I had my introduction to the system through a trainer. There is another beauty of this system, that the Guru, Ramchandra, then in 1976 when I started this meditation, while I was in my third year of pharmacy college in Ahmedabad, he would say that Guru must not restrain this knowledge to himself. He must freely spread it. Not just the knowledge, but the ability to transmit this pranahuti. If Guru can transmit this pranahuti, he can enable others also. So the task flows automatically, naturally, without restraints and without any secrecy. He made it available. He made it democratic, that whoever would like to try this pranahuti, come and experience it. So that was my first exposure through the trainer. When I had the experience of such a profound nature, I was moved to tears and remained like that for God knows how long. My heart was yearning for something even more. It was like a fire lit inside my heart. If trainer is so good, I was wondering how would be the Guru of the system. So I started yearning to join him, meet him at some point. Unfortunately, or fortunately, I was studying in a college and our vacation was almost 9-10 months ahead, so we had to wait. First time I met him, it was just very difficult to explain this in words, but it's like you meeting your father after 40-50 years of not seeing him. You melt in his presence. That was my first encounter with the Guru at a physical level. But much greater thing had happened actually with the trainer. I was absolutely moved by that particular experience, which even till today I am yet thirsting for it. Maybe they give you the experience ahead of time
and then other experiences do come. And this is the constant journey, regular journey we go through in Sahaj Marg. After studying pharmacy, I went to US in the year 1981, where I cleared few courses and passed exams, became registered pharmacist in New York City, and then started businesses in pharmacy and started a chain of pharmacy there. Later on, I was also in hotel business and few other things in real estate. But every year I would make sure that I would spend 3-4 months here with my Guruji here, Parthasarathi Rajagopalachari in Chennai. My first encounter to south of India was because of him. I felt that Chennai is full of that, that holiness. Those days when I came in 84 and 85 and those years, Chennai was much different. Every house was watered. The front yard was watered. They would have some kumkum and white paste all around. People were always walking around with something in their hands, flowers or something early in the morning. It was more kind of a sattvic atmosphere. Years after years, I started coming and spent a lot of time in his company, until he told me that, dear Kamalesh, it's unbearable now. You stop going and coming, you stay with me now. That was in 2006, not knowing what he had in his mind, what his plans were, but I decided to stay with him. I never looked back after that. Businesses were running very smoothly by the very dedicated team of workers, partners, entrepreneurs. So many people they helped. And people kept wondering, how is it that you are able to manage a chain of a pharmacy and a hotel and other stuff, real estate thing, and you're not even going there. But the beauty I suggest is because of this Sahaj Marg. People who work, people who are my partners, people who are into this business world also meditate. They have a high level of conscience. So I can close my eyes and say, guys, handle it. And it is because of them I was able to spend a lot of time with my Masterji, my Acharya, who trained me. And while he was training me, I had no idea that I was getting into hot soup. And I am here today. எல்லா குருக்களையும் பற்றி கேட்டு உங்களோட வாழ்க்கையை பற்றி கேட்டோம், ஆன்மீக அனுபவங்களை பற்றி நிறையா சொன்னீங்க, தியானத்தை பற்றி சொன்னீங்க. உங்களை பற்றி நீங்கள் பிறந்தது வளர்ந்தது உங்களுடைய இளமை காலங்களை பற்றியிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கேட்டோம். அதுக்கு பட்டேல்ஜியோட பதில்கள் ரொம்ப உங்களை நிகழ வச்சிருக்கும். ஏன்னா அவர் பேசின ஆங்கிலம் புரிய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை, இந்த உணர்வுகளை உங்களை தொற்றிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். குஜராத் மாநிலத்தில் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் பிறந்திருக்காரு. 5வது 6வது 7வது வரைக்கும் எங்கேயே படிச்சிருக்காரு. சிறு வயதிலிருந்து ஆன்மீகம் நாட்டம், ஒரு அப்பா கோயிலுக்கு போகிறப்பெல்லாம் வேஷ்டி பிடிச்சி விளையாடுற ஒரு சிறிய குழந்தையாக தான் இருந்திருக்கிறாரு. அது அந்த வயசில் வந்து ஒரு தனது முதலாவது ஒரு 11வது வயசில் வந்து ஒரு ஆன்மீக அனுபவம் அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு முன்பே வந்து விவேகானந்தரை படிக்கிற விஷயம் இருக்கும். அதனால் அவருடைய குருவான ராமகிருஷ்ணர் இன்னும் பிடிக்கும். அவர் காளியோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது, பேசுகிற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து இப்போ இது ஒரு மிஸ்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லலாம். அதிலிருந்து படிப்படியாக படிக்க ஆரம்பித்து ஒரு ஃபார்மசி மருந்தியல் படிப்பிற்காக படித்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது தான் இவருடைய குருவான திரு ராமச்சந்திரா அவர்களை சந்தித்தார். அதை சந்திக்கிற பொழுது ஏற்பட்ட அனுபவம் வந்து என்னால் வார்த்தைகளில் விவரிக்க இயலாதுங்கிறது அவருடைய அனுபவமாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு 40-45 ஆண்டுகளாக தந்தையை பார்க்காத ஒரு மகனுக்கு ஏற்படுகின்ற உணர்வு அந்த நேரத்தில் ஏற்பட்டதாக ரொம்ப நிகழ்ச்சியோடு கூறினார் மாஸ்டர் பட்டேல்ஜி அவர்கள். அதன் பிறகு ஃபார்மசியை முடிச்சுட்டு யூஎஸ்ஏக்கு போய் அங்கே வந்து செயின் ஆஃப் ஃபார்மசி ஸ்டோர்ஸை திறந்து அங்கே ஒரு வியாபாரத்தை தொடர்ந்து, அது இல்லாமல் ஹோட்டல், ரியல் எஸ்டேட் பல தொழில்கள் இருந்து கொண்டே இருந்தாலும் வந்து ஒவ்வொரு 3 மாதம் இந்தியாவுக்கு வந்து போயிட்டு இருந்தார். அப்போ அந்த நேரத்தில் குருவாக இருந்த திரு பார்த்தசாரதி ராஜகோபாலாச்சாரி அவர்கள் அவரோடு இணைந்து 3 மாதம் வேலை செஞ்சுருக்காங்க. அப்போ சென்னையை பற்றி ரொம்ப அழகான விஷயம். நான் 84 சென்னைக்கு வந்தேன். சென்னை வந்து ரொம்ப மிக அற்புதமாக அழகாக இருந்தது. இது வந்து ஒரு டிவைன் பிளேஸ் மாதிரி ஃபீல் பண்ண, நிறைய ஒரு சாத்வீகமான ஒரு நகரமாக
ஆன்மீக உணர்வுகளோடு திகழ்கிற நகரமாக அதை பார்த்தேன். நிறைய சாணி தெளித்து கோலமிட்டு குங்குமம்லாம் வச்சு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப மங்களகரமாக இருக்கும். அந்த மாற்றங்கள்லாம் இருக்குது. நான் அதை பற்றி நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப டீப்பாக போக வேண்டாம். ஏன்னா அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு வந்து அவருடைய குரு இங்கே இருன்னு சொல்லிட்டாரு. எதுக்காக என்னென்னு எனக்கு காரணங்கள் தெரியல. பட் நான் இங்கே இருந்தாலும் கூட என்னோட தொழில் வந்து மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டது இருக்குது. அதற்கு எல்லாம் காரணம் கேட்டேன் சகஜ் மார்க்கில் இருக்கிற நண்பர்கள் தான். முழுமையாக நம்பி நான் அவருடைய வந்து ஒரு பார்ட்னராக இருக்கலாம், இல்லை அசோசியேட்டாக இருக்கலாம், வேலை செய்கிறவர்களாக இருக்கலாம், எல்லாரும் வந்து முழுமையாக ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குற ஒரு சூழ்நிலையில் என்னோட வியாபாரத்தை உங்களை பார்க்க முடிஞ்சது. நான் மாஸ்டரோட இருந்தேன். எனக்கு தெரியாது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிகவும் ஒரு சூடான நான் சூப்பாக உருவாகிறது அவர் தான் ரெடி பண்ணிருக்காருங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தார். நிச்சயமாக இந்த சூப்பு எல்லாருக்கும் இனிக்கும்ங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. ஒரு அற்புதமான உணர்வோடு ஒரு குரு நம்முடைய பேசி கொண்டிருக்கிறார்.